buenos días, señores participantes a este encuentro. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de este primer acto internacional abierto de Barcelona con la intervención del excelentísimo doctor Alessandro Bianchi, exministro del Gobierno de Italia y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Profesor Alessandro Bianchi tiene la palabra. Thank you, Mr. President. I'm honored to participate in this very important international conference about the economic and technological solution to the degradation of the planet's ecosystem. My speech concerns some reflections about the environmental question. First point is birth and evolution of the environmental question. As we know, starting from the second half of the 17th century, the third great revolution in the history of humanity began, the so-called Industrial Revolution. It started in Great Britain and quickly spread across the European continent, profoundly modifying the characteristics of pre-existing societies. This revolution has certainly brought great benefits to humanity, but it also caused numerous damages, of which the most serious is the deterioration of the natural environment. The cause is due to the fact that the natural environment has been profoundly altered without any regard for the consequences that this entailed. Three in particular: the climate change, the pollution, and the waste accumulation. The first of the main consequences is the desertification of sub-Saharan Africa. From the World Atlantic of desertification, we can know that in the world, every year 4,000 square kilometers become desert. It is to say, equal to half of all Europe. Harvesting of agricultural products will decrease by the 10% by 2050. 700 million people will be affected by this phenomenon. And finally, the most affected country is Burkina Faso, where 30% of the territory is already desertified. The second of the main consequences is the melting of glaciers in the Arctic. By the cryosphere, a study of the University of Leeds, we can know that from 2004 to 2017, 21 billion cubic meters of ice disappeared, mainly in Greenland, but also in Antarctica. This resulted in A. Sea level rise, B. Huge changes in the climate,
C. Reduction of biodiversity. Third of these main consequences is the waste accumulation. The Great Pacific Garbage Patch, otherwise called the plastic vortex, is a huge accumulation of plastic waste that was formed in the Pacific Ocean following the movement of sea currents. Its surface is estimated to be at least 2.5 million square kilometers, that is to say, equal to the surface of the whole Mediterranean Sea. First of the main consequences is environmental disaster. This was really a turning point. On March 18th, 1967, the Torrey Canyon oil tanker sank in the English Channel, spilling 1,200 million tons of oil along 1,800 kilometers of coastline, causing irreparable damage to the marine and coastal environment. This disaster, together with others like it, caused an enormous impression in public opinion and made the question of the relationship between man and environment appear central. The Earth Day. Since then, the awareness of having to interrupt the perverse cycle of deterioration and restore a reasonable balance between man and environment was acquired. The symbolic starting date of this turning point can be traced back to April 23, 1970, when the first Earth Day was celebrated. Since then, numerous scientific studies have been started on the subject of environmental sustainability. The most famous one is Toward Global Equilibrium, published in 1973 by MIT and Club of Rome, which highlighted the existence of limits in the use of natural resources, beyond which the process becomes irreversible. Then, the question was also addressed in numerous international meetings, from the Brundtland Report by WCD 1987 to the COP conferences of the parties, Rio 1993 to Glasgow 2021. The last one, the Glasgow COP, has set the limit for the increase of the Earth's temperature to be below 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial era. Now, some final consideration. Up to now, the actions implemented have been of a technological, economic nature.
they are centrally important and have already produced significant results, but they are unable to produce a definitive solution. Why? Because the point is that it's necessary to completely change the relationship that humanity has had with the natural environment for over 205 years. And this is an ethical question. So, to find a definitive solution, we have to combine these two parts, the technological economic one and the ethical one. On the other hand, action must be taken to contain global warming, which is the unavoidable condition to avoid the most serious damage. It is to say, the climate change. On the other hand, it's necessary to initiate a cultural transformation to change the way of conceiving the relationship that humanity has with the planet in which it lives. Thank you for the attention. Muchas gracias, excelentísimo señor rector de la universidad, por su magnífica exposición que nos ha permitido poner los puntos básicos, colocar los puntos básicos sobre la cuestión del medio ambiente. Nuestra más cordial felicitación por su intervención. Gracias, muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo doctor don Jaime Lamo de Espinosa, exministro del Gobierno de España y académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Doctor Lamo de Espinosa, tiene la palabra. Señor presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, señores congresistas, buenos días a todos. Me corresponde hablarles a ustedes sobre un tema que creo que puede tener interés para todos. Me refiero al mundo del agua con respecto a la seguridad alimentaria mundial y a las normas que nos viene imponiendo las necesidades de resolver el problema del cambio climático. Según Naciones Unidas, el mundo en el año 2050 contará con 9 a 10 mil millones de habitantes. Y la FAO nos dice que en 2050 será necesario disponer de un 60% más de alimentos. Sí, esa población debe estar bien alimentada, bien nutrida y evitar problemas de hambre en la geografía mundial. Pero hay que tener presente que la población se concentra cada vez más en metrópolis y en ciudades muy grandes y a su vez en ciudades de los litorales, abandonando las zonas centrales que se van vaciando en los distintos países del mundo y muy en especial en la vieja Europa. Así, un 60-70% de la población mundial vivirá probablemente en grandes núcleos urbanos y esas poblaciones demandarán cada vez más alimentos preparados al modo occidental. Y por tanto, la agricultura y toda la cadena de valor debe ser capaz de aportar los cambios necesarios para satisfacer esos alimentos. Dado que el recurso tierra, el factor tierra, medido en hectáreas de cultivo, tanto en números absolutos como relativos, está disminuyendo sin cesar, y el recurso agua también lo hace en términos per cápita, solo per cápita, será necesario convertir aquellas hectáreas en superficies agrícolas más eficientes y productivas. La única variable de ajuste que permite esa evolución junto a la genética y las nuevas tecnologías agronómicas es el riego. Al fin y al cabo, el agua se renueva cada año.
puesto que será difícil, en función de las obligaciones que exige el cambio climático, considerar aportaciones adicionales de fitosanitarios, nutrientes, etc. La apetencia de tierras regadas es tal que tanto los fondos de inversión privados como los fondos soberanos llevan años invirtiendo en tierras y en tierras regables, buscando básicamente la soberanía alimentaria, tener la seguridad de que no se enfrentan a un problema en los próximos años. Y a nivel mundial, no podemos olvidar que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible propone una acción global en la cual los temas de hambre cero y agua y saneamiento figuran como sus objetivos segundo y sexto. Es decir, seguridad alimentaria total y uso del agua racional y sostenible. Pero el agua es un recurso limitado, escaso, vital, aunque renovable. Todos los años nos llueve en unas u otras condiciones, pero tenemos esas aportaciones. Y es de singular trascendencia para asegurar una población mundial saludable. Del agua dependen nuestras vidas, aunque aparentemente este es un planeta lleno de aguas, océanos, más que tierras. Los humanos precisamos de agua dulce, no salada, y esa es una ínfima proporción, el agua dulce, del agua total del planeta. La Tierra contiene unos 1.366 millones de kilómetros cúbicos de agua, y esa es una constante temporal desde siempre. Pero de ella el 97% es agua oceánica, por tanto salada, y el 2% permanece congelada. Solo el 2,5% del agua de la Tierra es agua dulce, y de esta tenemos una buena parte bajo tierra o en forma de vapor de agua atmosférico. Pues bien, el agua es clave para la seguridad alimentaria mundial. Durante los últimos 50 años, la población mundial se ha duplicado, pero el mundo ha sido capaz de reaccionar con más tierras, con más agua sobre esas tierras, con mejores condiciones agronómicas, y hemos conseguido alimentar a toda esa población creciente. Es decir, las profecías de Malthus no se han cumplido. Las necesidades de agua para riego hoy ocupan aproximadamente el 70%, absorben el 70% del recurso agua, y las necesidades de agua para usos urbanos o industriales consumen el resto, el 30%. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que la seguridad alimentaria debemos ser capaces de garantizarla. Porque si no hay seguridad alimentaria, hay conflictos de población, demográficos, de lucha contra las autoridades, prácticamente de conflictos revolucionarios. Esto no es nuevo. Cuando tuvimos una crisis, cuando la primavera árabe, que nació precisamente de la falta de alimentos. Tenemos en este momento un problema que está apuntándonos, y de modo muy directo, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ha puesto en cuestión, y está poniendo en cuestión, las exportaciones de cereales procedentes de Ucrania y de la propia Rusia, mucho más cuando el puerto de Odesa está prácticamente inhabilitado por la presión rusa. Por eso tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que necesitamos racionalizar el uso del agua, y que la visión del agua hoy también ha cambiado, porque tenemos las aportaciones fantásticas de los últimos 20 años, que son el concepto de agua virtual de Allan desde 1993 o el de huella hídrica de Extra desde el año 2002, que nos dan muchas pistas sobre el cambio cotidiano en el uso del agua. Pero además ahora tenemos el problema del cambio climático, que es una nueva manera de ver y de analizar el agua en el mundo. Y ello debería arrastrar a unos nuevos principios para la gobernanza universal y nacional del agua, porque el cambio climático y la agricultura están estrechamente relacionadas. Esta tiene la particularidad de verse fuertemente afectada por el cambio, debido a que es una actividad que depende en gran medida de las condiciones ambientales, la nascencia, la floración, la polinización, la maduración, etc. Pero añade otra singularidad. Aunque es verdad que la agricultura genera del 10 al 12% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, la agricultura contribuye a la mitigación de esas emisiones de gas, secuestrando carbono atmosférico y produciendo biocombustible por los dos procedimientos. El primero es la fotosíntesis
Y respecto al agua, las necesidades para los cultivos, su distribución geográfica y su necesidad en el tiempo nos permiten establecer medidas para racionalizar el uso de esos metros cúbicos per cápita que se necesitan. Es por ello que ante las aguas torrenciales, que ahora son más frecuentes que antes por el cambio climático, frente a las inundaciones circunstanciales, que cada vez son más frecuentes, haya que pensar en sistemas de presas que almacenen esas aguas para cuando sean necesarias, bien para la población, bien para el riego. La FAO nos lo acaba de recordar y nos ha dicho, entre comillas, el almacenamiento está disminuyendo a escala mundial, pero es necesario invertir esa tendencia. Nos lo ha dicho hace unos meses, a final del 21. Por tanto, tenemos que ser capaces de aprovechar el agua del mar también mediante desalación, pero no debemos olvidar que la desalación del agua marina, que es una opción disponible y que habrá que hacer uso de ella, muchas veces su alto coste energético la convierte en una solución imposible o de difícil repercusión en cuanto a los costes del destino final de ese agua. Por tanto, las cuestiones planteadas demuestran que en los términos de efectos del cambio climático, en términos de emisiones y de agua, no es conveniente realizar un nuevo balance de situación entre lo vegetal y lo ganadero, un balance al que si se añade lo alimentario resulta probablemente inclinado de un lado de esa balanza. Hay que contemplarlo todo en un equilibrio. Y hay que escuchar las voces también que se alzan contra determinadas restricciones de tipo medioambiental que se están imponiendo, por ejemplo, en Europa con el famoso documento de la Unión Europea, el Farm to Fork, es decir, de la granja a la mesa, frente al cual, por ejemplo, Diogo de Friedi, fundador del Instituto Hayek, nos advierte que de llevarse adelante esas previsiones, la repercusión sería tal que tendríamos una caída de rendimientos y una caída de producciones globales. Y por tanto, probablemente estamos en un momento en el que durante un cierto tiempo habría que hacer prevalecer las ideas de la seguridad alimentaria sobre las ideas de las políticas verdes en materia de agricultura. Durante un tiempo, probablemente un tiempo corto, pero en este momento la seguridad alimentaria es muy importante porque el número de muertos, por ejemplo, de niños muertos por segundo en el África Oriental es verdaderamente una cifra terrorífica. Pues bien, si se produce esa caída de rendimientos y producciones por las limitaciones en el uso de fertilizantes y fitosanitarios, es necesario compensar eso de otro modo. Y para eso solo tenemos dos caminos desde un punto de vista agronómico. Uno, la mejora genética, pero hay muchas voces que a veces se mueven frente a esa mejora genética, por ejemplo, frente a los organismos modificados genéticamente, pese a todos los informes favorables de infinidad de reales academias de agricultura y de ciencias del mundo entero. Y segundo, el riego. La conclusión, por tanto, no puede ser más contundente. Debemos prepararnos para alimentar una población creciente que crezca sin hambrunas. El recurso tierra es limitado y no es posible su crecimiento. Es más, se va reduciendo poco a poco por la presión de lo urbano sobre los terrenos agrícolas. Y por tanto solo nos queda el factor agua, que es un factor cuasi ilimitado por cuanto las lluvias anuales renuevan sus existencias, sea en acuíferos superficiales o sea en acuíferos subterráneos. Habría que buscar nuevas formas de almacenamiento y aprovechamiento al límite de las aguas que cada año se precipitan sobre nuestras tierras, a veces de modo tan abundante que nos ahogan con inundaciones y desbordamientos. Y a ellas, para evitar desbordamientos e inundaciones, habrá que pensar en las presas. Y a ellas hay que añadir las procedentes de la desalinización de aguas marinas y las de la depuración de las aguas urbanas. Y ello nos puede conducir a más tierras regadas, que a la postre generarán más y más alimentos. Hoy, las tierras regadas son una proporción pequeña en el mundo, pero sin embargo el volumen de alimentos que generan en el mundo es muy superior a ese porcentaje. Sobre la mesa
No está solo, pues, el debate de la prioridad en el uso de las tierras cultivadas entre biocombustibles y alimentos, sino también entre productos vegetales y animales, y entre secanos y regadíos, con un enfoque prioritario que debemos tener: garantizar la seguridad alimentaria mundial. Se impone, pues, y con ello termino, una nueva gobernanza de los factores naturales escasos, tierra y agua, sabiendo que sobre esta última, sobre el agua, caben mejores aprovechamientos en esta nueva era de cambio climático que nos está tocando vivir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, excelentísimo doctor don Jaime Lamo de Espinosa, por su magnífica intervención en relación con los problemas y posibilidades de este elemento tan importante como es el agua. Muchas gracias y nuestra más cordial felicitación. Damos paso al excelentísimo doctor Gusakov, presidente de la Academia de Ciencias de Bielorrusia y miembro de la Barcelona Económicas Network. Tiene la palabra. Dear colleagues, I would like to propose you the report of Chairman of Presidium of National Academy of Sciences of Belarus, Academician Vladimir Gusakov, on the topic Environmental Challenges, the Global Agenda and Belarus Vision. The area of common changes forces humanity to look at the world order, the environmental, the very meaning of life and in a new way. The study of the climate background formed by national and international instruments, legislation, research and publication of scientists shows that environmental degradation is a growing problem. Among its factors is a wide range of direct and indirect phenomena of our time, from the Industrial Revolution and demographic processes to irrational consumption. The negative impact of these factors is intensified by the lack of proper education, knowledge, and proper attitude of people to the environment. The global environmental challenges, including climate change and the associated increase in natural disasters, depletion of natural resources with simultaneous increase in their consumption, growth of anthropogenic impact on the basic components of the biosphere and its degradation, increasing risks of industrial activity and environmental damage from the man-made disasters affect most countries. The United Nations and various countries, starting with the historical Rio Conventions, the outcome of the 1992 Earth Summit, take active steps in the formation and implementation of sustainable development initiatives. In particular, these include international environmental conventions such as Land Degradation Neutrality Target Setting Program, National Determined Contribution under the Paris Agreement on Climate, and national biodiversity strategies and action plans, as well as the Bond Challenge, which is an initiative to restore degraded and deforested lands. Land restoration commitments under at least one of this program were made by 115 countries. According to expert estimates, the area currently planned for restoration is up to 1 billion hectares, which is comparable to the area of China. In this context, the ongoing program, United Nations Decade of Ecosystem Restoration, should also be noted.
Calculations show that the restoration of all commitments in the global dimension in the period up to 2030 will require $1 billion US. These costs should pay off with economic recovery, creation of millions of green jobs, and an overall increase in resilience to future shocks. Ecosystem restoration will reduce manifestation of carbon footprint, preserve biodiversity, solve the perennial problems of humanity, lack of clean water and food. It should be emphasized that Belarus and its general scientific organization, the National Academy of Sciences, don't stand aside from the environmental agenda. Our scientists offer a wide range of elaborations that successfully solve the most pressing problems of sustainable development. The priority is the development of smart energy, electric transport, creation of high-tech developments in the space and aviation sectors, innovation, healthcare development, including personalized medicine, smart cities and villages. This includes biotechnology, innovations in the agro-industrial complex, IT sphere, new composite materials, nano and additive technologies for all industries, as well as developments for the production of biopackaging. The Academy of Sciences is actively involved in the formation and implementation of strategic and program documents, action plans adapted at the country and regional level in the field of greening. Belarus achieved great results in restoring ecosystems, including swamp ones. In particular, organized ecological and recreation tourism is growing in popularity. The implementation of the concept and principles of green growth and green economy can greatly contribute to the solution of ecological problems. The goal is to ensure an environmentally sustainable development and sustainable use of resources, conservation of natural capital at the regional, national, and international levels, and as a result, access to global environmental security. It should be stressed that the use of the green category does not mean abandoning traditional solutions in economics, engineering, and technology. This is a kind of emphasis in the transformation of the sustainable growth model in favor of balanced decisions for the long term, accounted of costs and strategic effects, recognizing the priority of efficiency, economic, energy, environmental, etc. The commitment of the Republic of Belarus to the principles of green economy is established in the National Strategy for Sustainable Development of the Republic of Belarus for the period of up to 2035. It defines as one of the country's long-term development priorities, ensuring environmental security, transition to sustainable production and consumption patterns, circular economy. The program of socio-economic development of the Republic of Belarus for the next 5 years sets the goals of ensuring environmentally favorable conditions for the life of citizens, improvement of environmental protection, and efficient use of natural resources. A condition for achieving the long-term targets in the greening aimed at reducing the negative impact of the environmental
recycling of waste, increase in the production and consumption of environmentally friendly products. Intersectoral cooperation of the implementation of the principles of green economy is carried out within the framework of the National Action Plan for the development of the green economy in the Republic of Belarus for the next 5 years. The plan provides for the development of an inclusive, smart and digital green economy that promotes economic growth. Thus, Belarus is an active developer and promoter of decarbonization ideas, rational, sustainable and efficient natural resource management. This allows us to look to the future with optimism to ensure the constant growth of the welfare of the Belarusian people on the base of sustainable, dynamic economic growth. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Gusakov, por su brillante participación que mucho agradecemos en este encuentro. Gracias, muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo doctor Dobrica Milovanovic, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kragujevac, Serbia, y miembro de la Barcelona Económicas Network. Doctor Milovanovic, tiene la palabra. Your Excellency, the President of the Royal Academy, Professor Aluka, distinguished academicians and members of Barcelona Economic Networks, dear colleagues, it's my honor and great pleasure to address you on the occasion of Barcelona International Act. First of all, I want to thank you, dear President, for inviting and hosting us in the beautiful city of Barcelona and give us the opportunity to exchange views on the most important topic, the future of our planet. It can be said that technology and humans have been intertwined for millennia. Technological evolution revolutionized the way that we live, work, and relate to each other and to the external world. However, many of these technologies come with the risk of their own. The way of human and economic development during past industrial revolutions has largely come at the expense of the planet. The Earth is getting warmer and more polluted. The climate experts are unanimous. Unless we keep global warming below 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial level, that is a goal set by Paris Agreement 2015, the Earth will be rocked by heat waves, by cyclones and storms. Entire species will be wiped out, and large part of humanity will be forced to leave their homes due to sea level rise. At present, we consume more natural resources than our planet can regenerate. In fact, we behave as though we had 1.7 Earths. Such ecological overshoot must stop. Otherwise, ecosystem will begin to degrade and finally collapse. So we have to adapt our lifestyles and our habits in order to reduce carbon in the planet's atmosphere. Fortunately, technological advances made possible new sources of energy, new materials, increased industrial productivity, global communications, and remediation of environmental damage. The global concern for climate change has led to development of new environmental technologies, also known as green technologies. Making the fourth industrial revolution sustainable is the opportunity of this generation to shift towards a low carbon economy. United Nations Environment Programme identifies 8 innovative frontier technologies which offer huge potential for tackling climate change and meeting the goal number 13. The first one is artificial intelligence. Artificial intelligence and machine learning are becoming an essential part of today's world
and their influence will only increase in the coming years. By performing the tasks such as automated detection and monitoring, risk assessment, and predictive analysis, artificial intelligence systems can address climate change in many areas like biodiversity and conservation, water security, energy and material use, smart cities, clean air, or disaster risk. Artificial intelligence even has the potential to predict cloud formation. In cities, it can help with traffic optimization. In Japan, artificial intelligence is already helping to cut natural disaster risk. UNESCO GeoWorthy GeoServer application uses artificial neural networks to estimate real-time precipitation worldwide and in order to manage and mitigate hydrological risk, to track storms, etc. In the waste sector, artificial intelligence is already applied by including smart recycling, using robotic waste sorters and intelligent trash cans. Artificial intelligence bots can be programmed to track amount and type of pollution in the air, on land, or in water. These technologies also help to monitor companies that may be illegally dumping their waste into waterways. Also, artificial intelligence is being deployed by material scientists to develop biodegradable replacement to plastics. Internet of Things is a network of internet-connected objects able to collect and exchange data using embedded sensor technologies. Smart home technology uses devices connected to the Internet of Things that can be remotely monitored and programmed in order to be as energy efficient as possible and to respond to the needs of their users. This data allows devices in the network to autonomously make decisions based on real-time information. For example, intelligent lighting system only illuminate areas that require it, and the smart thermostat keeps homes at certain temperatures during certain times of day. Experts are predicting the cities of the future will be places where every car, phone, air conditioner, light, and more are interconnected, bringing about the concept of energy-efficient smart cities. 5G technology is the fifth generation of cellular networking technology, which will enable more types of devices to be connected, including vehicles, appliances, and other Internet of Things devices. It is expected to offer faster speed, less latency, and more coverage, in addition to longer battery life, larger data transfer capabilities, greater potential for cloud processing, and improved overall reliability. In Singapore, the smart water and grid supply management system based on 5G technology monitor water quality, its pressure and flow rate, and detect leakages in the network. This helps to reduce water loss and improve planning, operations, and cost savings. Renewable energy technologies development is one of the most significant ways to contribute to saving the environment. Renewable or green energy technologies enable the generation of electricity, heat, and fuel from renewable sources such as sunlight, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat through devices such as solar panels and wind and water turbines and so on. Renewable energy now accounts for a third of global power capacity. In particular, solar energy has gained tremendous impetus in the recent years. Following its lead, the scientists are finding innovative ways to use tidal and wind energy for cleaner power sources. Besides electricity generation, an efficient use of renewable energy includes two other aspects: energy storage and energy grids. Energy storage includes developing low-cost storage solutions for energy, such as fuel cells, lithium-ion batteries, hydrogen energy storage, or thermal energy collectors. From the other side, smart grids assist in moving the generated electricity around to ensure that everyone on the network can access it. This is
especially important for enabling the mass use of electric cars. Digital twin is a virtual model of physical objects, product, service, process, or geographical location. It is a bridge between virtual and physical worlds, which helps to analyze data, identifying and mitigating problems even before they occur, as well as spotting future opportunities. Digital twin technology has now been extended to include entire systems such as large organizations or even cities. In terms of climate change and its response, digital twinning particularly offers a solution for cities that are growing rapidly in terms of size and energy consumption, and which need efficient management. Real-time data generated within a city with a relevant set of digital twin models to analyze the impact of, for example, weather-related events in order to develop appropriate action plans. The city of Newcastle, UK, spurred by extreme rainstorms in 2012, has become a frontrunner in the use of digital twin technology. Sensors all over the city monitor indicators such as pollutions, water quality, and biodiversity in order to prevent or prepare the city for future floods. Robots, programmable and autonomous, able to interact with the physical world via sensors and actuators, can be invaluable tools in tackling climate change. They can help to reduce greenhouse emissions through monitoring and preventing their release, optimize energy consumption through precision manufacturing, or eliminate product waste through more efficient use of raw materials. Another major advantage is the ability of the robots to reach environments inaccessible to humans, from deep under the sea to high above rainforests. Space 2.0 satellite technologies provided indisputable evidence of the changes taking place on Earth as a result of climate change. Innovative satellite Space 2.0 technologies are now being deployed to obtain vital data, which will help to improve uncertain forecasts for sea level rise and better predict global climate patterns. In 2019, NASA launched the spacecraft equipped with hyper-precise altimeter and a special telescope that provides more precise data on ice loss in Greenland. Digitalization and big data can help across a numerous sectors as diverse as agriculture and transport, enhancing operational and supply chain efficiencies, consolidating information and data from Earth observation, and making data available to the stakeholders in order to facilitate innovation. In terms of agricultural efficiency and food security, energy digitalizations can help to increase agricultural production by optimizing inputs such as water, while minimizing undesirable outputs such as CO2 emissions. This knowledge enables scientists to help farmers to decide what, when, where, and how to plant. Dear colleagues, this was only a brief introduction. Technology potential is unlimited. The question is only whether we have a strong will to set the protection of our planet as a priority. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, profesor Milovanovic, por su interesante parlamento, que mucho agradecemos, así como agradecemos su presencia aquí entre nosotros. Vamos a interrumpir brevemente nuestro trabajo para tomar un buen café español. Hasta dentro de unos breves momentos.
Damos la palabra al excelentísimo doctor Domenico Marino, profesor de la Universidad de Reggio Calabria y miembro de la Barcelona Económicas Network. Doctor Marino, tiene la palabra. S'il s'agissait d'un roman, l'histoire de l'humanité commencerait par un château imprenable, parmi les sommets les plus hauts et les plus inaccessibles. En son sein se trouverait une communauté désireuse de développer des outils de défense et des armes de plus en plus sophistiquées, utiles
utile d'une part pour défendre sa position et d'autre part pour conquérir des territoires toujours plus vastes. Cette perspective sur l'histoire et les relations humaines a marqué le parcours séculaire de l'humanité, associé à l'idée d'un monde fermé, caractérisé progressivement par différents périmètres, tribus, peuples, nations, empires, États, municipalités, jusqu'à ce que, à la fin du dernier millénaire, l'émergence de la mondialisation, l'émergence des réseaux et les progrès de la démocratisation confirment progressivement cette nouvelle identité des mondes ouverts. Le chemin de l'innovation est parallèle à la nouveauté de l'humanité. Depuis l'Antiquité, l'innovation est un concept fermé, centré sur l'effort concurrentiel que chaque entreprise produit par rapport aux autres. L'avènement du monde ouvert a coïncidé avec l'avènement du paradigme de l'innovation ouverte, qui a marqué les 20 dernières années et marque encore cette industrie aujourd'hui. Mais s'il est vrai, comme c'est le cas, que le chemin de l'innovation est parallèle à celui de l'humanité, il faut reconnaître qu'un processus d'évolution supplémentaire est en cours, qui caractérisera la transition du monde ouvert vers un monde durable et harmonieux. Ce processus, qui est déjà en cours, s'inscrit dans le cadre des politiques mondiales les plus importantes, l'agenda 2030 des Nations Unies, l'agenda d'Addis Abeba, le Green New Deal, l'UE nouvelle génération. C'est la réponse aux limites et aux effets secondaires évidents du modèle du monde ouvert, qui dans certains cas non isolés produit de dangereux retours en arrière, de nouvelles frontières dangereuses et de nouvelles fermetures. La voie de l'innovation ne peut être à l'étreinte de ce processus. C'est pourquoi un nouveau paradigme capable d'interpréter efficacement les nouveaux horizons vers lesquels l'humanité se dirige est nécessaire. Le paradigme de l'innovation ouverte n'est plus suffisant. Il est insuffisant car il est l'enfant d'un monde qui n'existe plus. Ces considérations sont liées à la nécessité de s'engager dans la construction d'un nouveau paradigme, le paradigme de l'innovation harmonique, un concept qui demande un certain effort pour être pleinement comprise en raison de l'existence de certains préjugés qui ralentissent l'introduction de nouveaux paradigmes. Il est donc nécessaire de changer d'approche par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent et d'embrasser le paradigme de l'innovation harmonique qui vise à accompagner les entreprises et les territoires dans les défis de transition technologique, verte et circulaire, sociale et économique, dans une logique de convergence entre le tech et l'innovation sociale, et dans la perspective de la super smart société 5.0 et de l'industrie 4.0. L'innovation doit être harmonique, c'est-à-dire qu'elle doit naître et se développer de manière que tous les agents impliqués interagissent positivement entre eux et avec l'environnement extérieur. Les entreprises, les territoires et les institutions deviennent ainsi les pièces d'un puzzle plus vaste qui ne peut se développer que
que tous les acteurs coopèrent et contribuent à la croissance collective. Il ne s'agit pas de raisonner sur les nombreuses innovations, les nombreuses actions, les nombreuses interventions possibles. Cela risquerait d'être un exercice faible s'il ne repose pas sur des bases solides. Il s'agit plutôt de s'arrêter pour réfléchir au concept même d'innovation en repensant ses fondements. L'innovation harmonique peut être utilisée pour favoriser la formation de nouvelles compétences, la valorisation des jeunes talents et la construction d'un nouveau leadership générationnel. La naissance aussi et le soutien des startups, spin-off et PME innovantes de valeurs particulières. Et enfin, la construction de réseaux qualifiés et stables et de réseaux pour l'innovation, actions qui deviennent des moteurs de développement pour les territoires. L'innovation harmonique s'inscrit en synergie dans le binôme développement-environnement et la transition écologique prend, dans cette optique, un sens plus profond. Non seulement celle de l'équité horizontale impliquant cette génération, mais aussi celle de l'équité intergénérationnelle et l'équité qui nous oblige à prendre également en compte les opportunités des générations futures et à garantir à ces générations les mêmes opportunités que celles dont nous disposons aujourd'hui. La règle dite d'or de l'économie de l'environnement, la règle des Arctic Solo, qui peut être déclinée sous la forme du droit des générations futures à bénéficier du même niveau de ressources que les générations actuelles, deviennent une règle directrice des politiques de développement. Presque un principe éthique qui nous impose des choix rigoureux et qui s'oppose à une culture du gaspillage comme fin en soi et du profit comme objectif premier de l'action économique. Reconnaître un horizon intergénérationnel, c'est aussi faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent en bénéficier. Ce n'est qu'en orientant harmoniquement les différents composants du développement que nous pourrons créer un avenir de prospérité pour l'humanité. Merci de votre attention. Muchas gracias, excelentísimo doctor Domenico Marino, por sus interesantes reflexiones que, a no dudar, van a servir muy mucho para trabajos posteriores. Gracias, muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo doctor Carlo Moravito, decano de la Universidad de Reggio Calabria y miembro de la Barcelona Económicas Network. Doctor Moravito. Good morning, dear President Professor Killaluga, dear academicians, dear guests of this International Act of Barcelona Economic Network. I would like to thank again the President and the Royal Academy for this kind invitation. Unfortunately, I could not reach you in Barcelona, but hope next time we will meet again there. My presentation is titled Save the Planet with AI Support to the Sustainable Development Goals of UNESCO. The life in our planet is today
evidently challenged by many threats: the climate change, unknown virus spreading, war, species endangered, scarcity of resources, among which mainly water, unavailability of sufficient levels of energy to satisfy human growing needs all over the world. And there are no apparently available solutions. And in this international act, many different aspects of the problem are analyzed by trying to suggest proposals that can help to reduce or at least delay the impact of such devastating limitations of our life, on our life and our future. The UNESCO adopted the 17 Sustainable and Development Goals that can be interpreted as objectives for an ambitious program of development at a world or planet scale. Among the 17 SDGs are, the first one is no poverty, the second one zero hunger, the third one the well-being, and the fourth the quality education, and so on. There are also goals for the life below water and for the climate actions. UNESCO will contribute to the implementation of the SDGs through many actions on education, natural science, social and human science, communication and information, ocean safety and homeland security. As you know, UNESCO is an international specialized agency that considers education as a priority. It is the primary vehicle to develop a better world by reducing inequities and favoring the spread of well-being all over the world. In particular, education is a basic human right and the foundation on which to build peace and drive a sustainable development, so responding to contemporary global challenges through education, with a special focus in particular on gender equality. It is widely recognized that the world is facing a global crisis, and also that education can power sustainable development, among which education is the focus of SDG 4. It is generally agreed that sustainable development will only be achieved if we will be able to leverage the digital revolution, including, of course, artificial intelligence. In recent years, AI, artificial intelligence, has risen to the forefront of public interest as a pervasive technology that promises to revolutionize many sectors. The breakthrough in AI has been further propelled by innovations in other frontiers technologies, including cloud computing, big data, the Internet of Things, the virtual reality, and as a convergence of this widening spectrum of frontier technology, AI seems to have the potential to bring new possibilities for global development and societal change. The transformative power of AI impacts on all economic and social sectors, including the education sector. And in particular, we claim that AI has the potential to accelerate the process of achieving UNESCO SDGs. However, the penetration of AI comes with many concerns about ethics, security, privacy and respect of human rights. So, to maximize AI's benefits and mitigate the related potential risks, a system-wide planning and collective actions to reinvent the core foundation of education at different levels are required. The rapid deployment of AI in education tests the readiness of stakeholders
stakeholders to harness AI, posing so new challenges pertinent to all of the areas of education, such as policy planning. Of course, AI cannot solve the problems of our world. It can only be of support to material actions that any government should program to help save the planet. In what follows, I will try to give a summary of the potential use of AI to face some of the SDGs and thus to finally help to save planet in the planet in which we live. The development of AI offers both opportunities and challenges, particularly making reference to the global SDGs of UNESCO. What are some of the main challenges and opportunities in ensuring the development of AI to serve humanity? How can AI contribute concretely to SDGs development? How can AI potentially both increase and fight biases, notably in the domain of gender equality, well known, the discrimination and the narrowing of the so-called digital divides? Thus, actions should be devoted to supporting the development of AI-based solutions to achieve these United Nations SDGs. I will give some examples, some important examples, and just one example of what we are doing at my university. In 2021, the International Research Center on AI developed and deployed the IRCAI Global Top 100 International Call for applications which mobilize AI technologies to achieve the 17 SDGs. The call experienced a great success, boasting projects which covered all of the 17 SDGs, multiple sectors, every geographic region. Specifically, the call revealed a number of insights about the current state of the sustainable tech space. In terms of geographical distribution, while the most project application came from Europe and North America, roughly 80%, their context of application was often either global or transversal, or targeted regions outside the country in which the projects were proposed and based, mainly Africa. Additionally, while the majority of the call submission hailed from the private sector, around 65%, the history and development of many of these projects involved collaboration across multiple sectors, revealing an encouraging degree of cross-pollination and cooperation in project development, which is of course one of the goals, objectives of Barcelona economic nectars. In terms of SDG distribution across the projects, a favoritism in a sense appeared for some SDGs, the 3, 9, 8, 10, 13 and 4, while a comparative lack of representation was seen for 6, 7, 4 and 2. This result may indicate that current AI technology is more readily harnessed in pursuit of some of the SDGs rather than others, especially those SDGs which apply to sectors in which AI already characteristically thrives. For example, healthcare, the main one, and industry with the projects like Industry 4.0. Just to mention some projects, the NASA Harvest, which implies the SDGs 1, 2, 10, 13, 15 and 17. The Harvest aims to advance the awareness and the use of satellite-based Earth observation to guide decisions that support food security, stable markets, economic progress, and sustainable, resilient crop production. The project unites agricultural stakeholders and experts from public and private sectors
empowering the integration of hard data for key agricultural decisions. Harvest is a neutral convener that is uniquely able to foster mutually beneficial partnership between diverse actors in agriculture. Another project of interest is the Fair Forward project, which has developed multiple pilot applications improving the lives of millions of people. By making the databases that are used to train the algorithms in AI openly available, the initiative encourages actively local innovators to take up the data, improve it, localize it. Its strategy also includes working with geospatial data, ground truth data, and other data sources to build AI application aimed at tackling climate change. Just to mention one of the projects we are carrying out here, there are two projects. The first one in electricity supply that should match electricity demand, in particular to balance the grid in real time. The other one, which has been carried out by one of my thesis students, concerns the distribution of water, the recovery of water line distributions, starting from a first level in Calabria, but focusing then on Africa. The project has been presented at Dubai Expo recently, and the student had a great success. So I wish to thank you for your attention, once again to thank Professor Hila, and hope to meeting you in the near future. I greet all of you. Thank you. Con nuestro agradecimiento por su presencia entre nosotros, cedemos la palabra al excelentísimo doctor Cornelio Gutsu, profesor de la Universidad de Chisinau en Moldavia y miembro de la Barcelona Económicas Network. Doctor Cornelio Gutsu tiene la palabra. Cher Président Alouha, chers académiciens, je suis très honoré de participer à cette réunion scientifique internationale à Barcelone, organisée avec chaleur traditionnelle de Real Académie. Le monde se trouve à un moment critique de son histoire, où le droit international est ignoré de manière flagrante, où l'ordre mondial établi vole en éclats. L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et la crise énergétique alimentaire mondiale qui en résulte, ainsi que la pandémie Covid en cours, ont détourné l'attention du public des problèmes climatiques mondiaux vers la défense des droits fondamentaux et de la vie de personnes, ainsi que vers le système international moderne. L'ensemble de ces manifestations a démontré l'ampleur et la réalité du concept de menace mondiale et la capacité de l'humanité, du pays et même des individus, il à répondre de manière adéquate. La théorie scientifique moderne de changement mondial a évolué sur plusieurs décennies. Au cours des 1000 dernières années, l'humanité n'a pas encore connu une telle augmentation de la température de surface de la Terre qui est celle à laquelle nous assistons actuellement. De nos jours, le changement climatique mondial entraîne déjà toute une série de conséquences physiques, socio-économiques et humanitaires. Les compagnies d'assurance enregistrent une augmentation constante du nombre de catastrophes naturelles et des événements indésirables. Les inondations, l'ouragan, vagues de chaleur, grêle, sécheresse, incendies de forêt. Le total des dommages qu'ils ont causés
depuis les années 80 dépasse les 5 milliards de dollars. Le climat est compris comme l'ensemble des conditions météorologiques d'une zone donnée sur une période de plusieurs années. Les mesures instrumentales effectuées depuis la fin du 19e siècle montrent une tendance de l'augmentation de la température de surface. De 1850 jusqu'à 2020, elle a augmenté d'une grande et deux, dont une augmentation de 0,8 Celsius depuis le milieu du XXe siècle. La période actuelle de l'augmentation rapide de la température ne coïncide pas avec le pic de cycle d'activité solaire. Il ne peut être expliqué par aucun facteur astronomique ou géologique. Il est désormais établi que depuis 1995, le niveau mondial des océans a augmenté de 8 cm. Non seulement la fraction de rayonnement solaire perçue par la Terre n'a pas augmenté depuis le milieu du XXe siècle, mais elle a même légèrement diminué alors que la température de la surface de la Terre continue d'augmenter de manière intensive. Ainsi, le changement climatique mondial observé est dû à l'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et en principalement d'origine anthropique. La cause établie de ce processus est l'intensification de l'effet de serre due à l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère résultant des activités humaines, principalement l'extraction et l'utilisation de combustibles fossiles dans le secteur énergétique. Cette relation de cause à effet fait l'objet d'un consensus par les hommes de sciences et les climatologues du monde entier. Les émissions anthropiques mondiales à gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter au cours de la période considérée. Les principales sources d'émissions restent le secteur des énergies, la combustion de combustibles fossiles dans diverses industries et les fuites de méthane provenant de l'extraction, du transport et de distribution de combustibles fossiles. Émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropiques par secteur sont présentées dans cette figure. En conséquence, les émissions de dioxyde de carbone par habitant de Terre ont augmenté. En 2020, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre anthropique dans le monde était la Chine et les États-Unis. Globalement, la Chine et les États-Unis représentent plus que 45% des émissions mondiales. En 2020, 60% des émissions mondiales proviennent de la Chine, des États-Unis, des Indes, du Japon et des fédérations russes. Ces mêmes pays ont été la régie de 60% d'émissions au cours de la période 1965-2020. Le changement climatique a des effets positifs et négatifs sur les entreprises qui, selon la théorie de la destruction créatrice du champêtre, réduiront ou augmenteront leur compétitivité économique. L'ampleur de ces impacts dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment du modèle commercial choisi et de la situation géographique et la conjoncture du marché mondial. La politique climatique des gouvernements peut créer de nouveaux marchés pour les biens et services à faible teneur en carbone et résilients du changement climatique, à ce qui peut modifier considérablement les coûts et les avantages concurrentiels existants des entreprises et des économies nationales. On a établi que la production énergétique augmente, PIB augmente et l'intensité du carbone par PIB est diminuée parmi les dernières 40 années. L'analyse détaillée des données de plus de 90 pays au cours des dernières années
a révélé une forte corrélation entre l'indice de compétitivité mondiale de l'intensité en carbone du PIB. À l'avenir, le maintien d'une économie compétitive sera lié à une utilisation plus efficace de toutes les ressources et au développement d'une économie circulaire. Lors de cette dernière réunion à Davos, le Forum économique mondial a identifié les catastrophes climatiques et l'extinction d'espèces de faune et de la flore parmi les menaces les plus graves pour l'économie mondiale. Parmi les risques pour l'économie mondiale pour le futur, pour la première fois, les 5 principaux risques sont liés au climat et à l'environnement. Le changement dans le système climatique effectué affecte les systèmes socio-économiques. Études de McKinsey Global Institute mettent en évidence les implications fondamentales suivantes pour un scénario de futur. Jusqu'à 1,5 milliard de personnes vivront dans les zones où la probabilité de subir des vagues de chaleur mortelles une fois par an est de 50%. Il y aura 35% de chances que la récolte soit à niveau mauvais au moins une fois par décennie. Les dégâts 2 à 4 fois plus importants en cas d'inondation fluviale. Et 45% de la surface de la Terre sera affectée par le processus de changement de l'écosystème. En février 2020, 190 nations ont adhéré à l'accord de Paris qui vise à en atteindre 3 objectifs équivalents. Maintenir l'augmentation de la température moyenne au-dessus de 2 degrés Celsius est possible pas plus d'1,5 degré. Améliorer la capacité d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique, promouvoir de résilience climatique et de développement à faible émission de carbone qui ne menacent pas la production alimentaire et réorienter le flux financier vers un modèle de développement à faible émission de carbone. Les incitations économiques de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des oxydes de carbone, ce sont les taxes sur le carbone, système échange de droits d'émission, sont des mécanismes efficaces pour atteindre les objectifs fixés. Selon la Banque mondiale, de 2020, déjà 47 pays et 28 régions individuelles, notamment certains États-Unis, pays européens, ont déjà mis en place un système d'échange de droits d'émission de dioxyde de carbone. La recette mondiale de la tarification de carbone en 2021 ont augmenté de près de 60% par rapport au niveau des années 2020 pour atteindre environ 84 milliards de dollars, ce qui constitue une source importante de fonds pour aider et soutenir une reprise économique durable, financière des réformes fiscales par large ou investies dans les communautés dans le cadre de l'avenir et la transition à faible émission de carbone. Dans le même temps, en République de Moldova, la question du changement climatique est une priorité des politiques publiques, mais la capacité financière et budgétaire du pays à la financer est plutôt modeste. Du côté des entreprises, l'intérêt pour la réduction de l'empreinte carbone augmente progressivement, mais principalement son influence les directives et les exigences européennes. Pour l'instant, la régulation du climat n'est en qu'à ses débuts.
Indépendamment des objectifs et d'engagement de la Moldova en matière de réduction des émissions sur son territoire, l'agenda climatique constitue une menace à long terme pour la production et les exportations en ce qui concerne les principaux produits de base. Ce sont les produits agricoles et transformés. Sans une réponse adaptée, cela pourrait entraîner une limitation à long terme de la croissance économique durable et une réduction de la compétitivité de l'économie nationale. La réponse de la Moldavie à la menace climatique peut dépendre du rythme de la réponse mondiale au changement climatique et de l'attitude de la société et de l'État face à ces problèmes. Une augmentation du coût de l'énergie et de l'électricité est inévitable pour le futur. Dans le même temps, une transition accélérée vers un modèle de développement économique à faible intensité de carbone permettra de diversifier l'économie et de stimuler l'innovation. La mise en place d'un système national de surveillance du climat, le redémarrage du programme d'efficacité énergétique et l'augmentation de l'absorption du dioxyde de carbone sur la terre gérée sont les principales mesures qui peuvent faire évoluer le pays vers un développement à faible émission de carbone. Dans tous les cas, sans un changement d'attitude de l'État et de la société face à une menace climatique, les projets sur cette voie seront lents et douloureux, mais il ne reste plus beaucoup de temps pour résoudre ces problèmes. Je vous remercie. Muchas gracias, excelentísimo doctor Cornelio Guzzo, por sus brillantes palabras que nos han llegado al fondo de nuestras almas, sobre todo teniendo en cuenta los momentos difíciles que en esta región europea está pasando. Gracias, muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo doctor Janusz Kapsik, ilustre investigador y profesor de la Universidad y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España por Polonia. My talk is about two very important issues, maybe three even. First of all, the degradation of the ecosystem, which is the topic of this meeting. Second, this will be dealt with in terms of sustainable development goals. And also I will show that artificial intelligence, a very, very popular new technology, can help here. First of all, let us start with something which is very relevant for the world. So in 2087, there was the so-called Gro Harlem Brundtland report, the former Prime Minister of Norway, and she proposed the so-called Sustainable Development Goals, which should be met by 2030. Then there were some changes, and basically, these development goals concerned everything which was relevant for the world to develop in a sustainable way. Initially there were 17 sustainable development goals listed in that report, and these goals cover what was relevant for the world. Just to give you a glimpse what they contained, the goal number 1 was no poverty, number 2, zero hunger, 3, good health and well-being, 4, quality education, 5, gender equality, 6, clean water and sanitation, 7, affordable and clean energy, 8, decent work and economic growth, 9, resilient infrastructure, inclusive and sustainable industrialization and fostering of innovation, 10, reduced inequality, 11, sustainable cities and communities, 12, responsible consumption and production, 13, climate action, 14, life below water, 15, life on land, 16, peace, justice, and strong institutions, and 17, partnership for the goals. As you can see, this is exactly what for the world was very important. And it concerns both aspects which are related to some, let's say,
basic issues like, for instance, health, education, and also some social issues like gender equality and good, let's say, access to education and so on, but also some collaboration aspects, for partnership for the goals, that the world should collaborate because otherwise we will not meet the goals. Now, if you look carefully at this sustainable development goals, so you can see that at that time, they cover, first of all, they cover very well what the situation is in the world, even now. But at that time, in the late 80s, so there were some problems with environment and ecosystem, but it was not pronounced like now. Nobody was speaking very much about degradation of the ecosystems and so on and so on. Now we know much more and much, let's say more, there is much more knowledge that there is a degradation of the ecosystem. And this is very dangerous. We must do something about this. So you see that this is something which is very relevant for my talk, because I take the degradation of the ecosystem, the topic of this meeting, and also I relate them to the sustainable development goals, which are, let's say, the crux of what the world is heading for. Now, of course, these development goals are 17, so they are quite well described, let's say, the situation and development of the world. But there were some, let's say, more integrative approaches. So, for instance, there was a report, The World in 2050, like initiative, because a big initiative, and Jeffrey Sachs, was the head of the group, and he's a very well-known and famous economist. And in 2019, they proposed the so-called Sustainable Development Goals transformation. So basically, this is something like this: education, gender and inequality, health, well-being and demography, energy decarbonization and sustainable industry, sustainable food, land, and water and oceans, sustainable cities and communities, and digital evolution for sustainable development. As you can see, this is basically very strongly related to the previous one, but they are more integrated. Of course, you can see also here that there is some very, very serious and dangerous problem, because if we have a degradation of the environment, so we can see that everything here is impacted. Okay, so now what to do? First of all, the first problem is, okay, so what to do with how to reach these goals? Whether you take the first ones or the more integrated ones. Well, the best would be, okay, we have some experience on reaching these goals, so we should stop the degradation of the ecosystem. This is quite obvious. Maybe the best, but is it possible? Very, very difficult. It's extremely costly and extremely complicated. So what can we do? We normally, in such cases, we can mitigate only. So it means somehow milder, not, let's say, stop totally. But this, for this, all kinds of approaches like this, that we have to improve something, so we should have some knowledge about this. And this knowledge concerns two aspects. The first aspect is knowledge about the degradation of the ecosystem. This is not so easy, because everybody feels, that something is wrong with the ecosystem, but many people don't, let's say, if they are asked, let's say, what is exactly this one? They cannot give precise responses. So in this particular case, we have to say, what is this degradation? What are the main aspects of degradation? How serious this is? Of course, in our case, for the Sustainable Development Goals, but for the world in general. And what is the dynamics of this degradation? Is it very fast or very slow? The second is what we should know is we should know to what extent degradation of the ecosystem impacts the satisfaction of Sustainable Development Goals. It impacts, of course, but to which extent, very, very strongly, not strongly, and so on and so on. This all needs very much modeling, because this cannot be done, let's say, only in a verbal way. So what we do is we should have something like a very serious modeling effort, mathematical modeling effort. But there is a problem.
first of all, traditionally what they do is they use mathematical models, for instance, mostly maybe, in the form of differential or difference equations, which somehow, let's say, model very well the dynamics of what's happening. But this is difficult to develop. Why? Because you need much knowledge. And the second is that they are very costly because the specialists in modeling are very expensive. They are quite, rare. And basically it's difficult. Like all kinds of models of complex phenomena, like related to the ecosystem and so on, and economics and so on and so on, they are very, very complicated. So maybe, and this is the topic of my talk, in fact, we should go in a different way. We should follow, at least to some extent, I don't speak totally, the so-called data-driven approach, which is now booming everywhere, because there are data, there is so much data in the world. So what it can be is that we have big data, and we, for instance, run some machine learning, for instance, deep learning or deep neural networks. This is very popular. Everybody in all areas of science and technology, they do this. In such a way, we can get models, but let's say models which are not transparent, maybe like differential equation models, but they are very useful. So this is an example of why artificial intelligence, deep learning, deep neural networks can help very much here. Of course, you can say, well, I don't want to let's say discard everything what has been done, let's say in the past. It means all the models. So I prefer hybrid models. It means traditional models plus data-driven models. Okay, and basically this is maybe the best approach. And as you can see, let's say, what I'm trying to advocate is that to, let's say, analyze the ecosystem degradation in terms of sustainable development, which is very important, you have to resort to maybe to artificial intelligence. This is a very powerful technology, and this technology is so successful in many areas. In this area can be successful too. Hemos podido escuchar las brillantes palabras que el ilustrísimo doctor Janusz Kapsik nos ha dirigido en relación a este importante problema que nos ha ocupado durante estos días. Permítanme ahora unas breves palabras para finalizar este acto, a la vez que acabamos también nuestro seminario. Y a ese respecto, desearía destacar que desde los más importantes y generales aspectos estructurales de nuestros sistemas sociales hasta las más simples relaciones individuales, están soportando incidencias externas que obligan a modificar actitudes y actividades. De nuevo, hemos podido percibir en los trabajos presentados la complejidad creciente de nuestro mundo. En el encuentro que ahora está tocando a su término, la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España ha levantado su voz para llamar la atención sobre un subsistema del planeta sobre el que recae la absoluta y total necesidad de su preservación, porque de continuar su proceso de degradación ya no será posible la vida en el planeta Tierra. La prioridad de las prioridades es la preservación de la vida en nuestro planeta. Aquí nos encontramos personal o digitalmente reunidos los académicos y los miembros de la Barcelona Economics Network y también con los investigadores que forman parte de las instituciones españoles
y extranjeras de 4 continentes con las que la Racef mantiene en vigor acuerdos de colaboración científica. Y en esta convocatoria se han establecido 3 lemas que han presidido nuestras actividades: armonía entre los pueblos, progreso de la ciencia y prosperidad compartida. Nuestro agradecimiento a cuantos han intervenido en este acto imposible de expresar en las pocas líneas que exige un texto de clausura como este. Pero la publicación digital y el libro editado por nuestra Real Academia están destinados a cubrir este deseado cometido. Pero en cambio sí queremos expresar con sus aportaciones que entre todos hemos conseguido exponer unos puntos de luz que van a permitir encontrar el camino correcto en el que transiten los trabajos de investigación a desarrollar a partir de ahora. Nuestra trayectoria de viejo profesor nos ha enseñado que uno de los problemas mayores de la investigación avanzada proviene del grado o nivel de desorden que tiene lugar en la estructura misma, en la columna vertebral, diríamos, del trabajo realizado. Nos referimos principal, aunque no exclusivamente, a las relaciones de causalidad y en su ocurrencia a las relaciones de incidencia que agravan en estudios tales como el de la degradación del ecosistema del planeta, como consecuencia de los encadenamientos propios de la complejidad, en donde causas o incidencias son o pueden ser efectos o incididos de otras causas e incidencias posteriores. Es por ello que en la Escuela de Economía Humanista de Barcelona se hace muy habitual presentar la fenomenología relacional mediante unos esquemas reticulares. Hemos podido observar en las ponencias presentadas que conceptualmente las acciones en nuestro ámbito del conocimiento pueden tener lugar en la gestión de los procesos, es decir, carbonización, polución terrestre o marítima, uso excesivo de materiales nocivos, o bien en la creación de nuevos instrumentos de gestión, economía circular, mejor definición y contenido de los componentes de productos contaminantes, utilización del hidrógeno natural o verde, la utilización de nuevos operadores en los cálculos, etc. En esta ocasión, y lo mismo ha sucedido en anteriores trabajos realizados e impulsados por la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, no han sido pocas y sí muy variadas las investigaciones que presagian un prometedor resultado en la labor que realizamos dentro de los parámetros marcados en la Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Una vez más, la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España ha culminado con éxito una etapa en el recorrido de crear y transmitir el conocimiento, colaborando así a la consecución de los objetivos marcados. Repetimos, armonía entre los pueblos, progreso de la ciencia y prosperidad compartida. Con nuestros mejores deseos de un esperanzador futuro, damos por finalizado este encuentro internacional de Barcelona, diciéndoles a ustedes las palabras
rituales de el acto ha terminado, se levanta la sesión.